Так, а ну-ка. Интеграция встреч. Ага. Вращение камеры влево, удалить. Приблизи камеру, оптическая камера. Оружие взаимодействия. Режим скрытности, Shift-C. Интересно. Бежать с поеба. Столько кнопок, конечно. За кадров. Да ладно, в принципе, это... Божик найдем. Расстояние, дальность детализации, фильтрация. Медленный. Посмотрите на вот. Динамический столб освещения. Уже отключи, кстати. Это надо, короче, в самой игре уже смотреть, если что, понижать. Так, чтобы перейти к тактическому обзору, нажмите О. Хорошо. Так, чейский обзор это такой. Нифига себе. А насколько далеко я могу камеру отдалить? Нормально, это далеко могу, да? Это это, та девка. Прямо кражей занимаемся. Ну, понятно было, что она проснется. What are you doing? I'm alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other, and we both know what's at stake.
Can't think of better company. А, пусть пока идет One со мной. thing, just before we go. I wanted to thank you again А, for помнила? freeing me. Ничего It would себе. have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Ну, веди. Ничего себе. Как мы заговорили. Lucere is gone. His spirit now Okay. swims the astral sea. А это наш друг умер? Серьезно? Ты чё сдох? Скажи, пример есть контекст меню, с помощью которого мы примерно рисовой поместить который или передать товарищу. Изучи контекстное меню. ККМ. Типа вот так. Экипировать, выбрать сеть предмет. Ага. Отправить лагерь. Ничего себе. Дальше. Предохар. Вы можете посмотреть на всех членов отряда. А, типа вот так. Свиток обнаружения мыслей. Ничего себе. Сумка с припасами. Сумка алхимика. Брелок. Свиток возрождения. Таинственный артефакт. Использовать. Ну-ка. Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. No openings you can see, yet you sense something inside it. The box doesn't yield. А, он привязан как-то к ней. Я понял. Он привязан к ней. Жесть, второй уровень. Новый уровень. Уровень 2. Здоровье увеличено. Особенности класса. Действие. Добавить. А, тут класс можно добавить. Мультиклассовость. Общее обучение. Это продвинутая возможность позволяет создавать мощные сочетания классов. При этом вы не получите классовые особенности высокого уровня. И за один раз можете повышать уровень только. А, ну я это не знаю. Допустим. Воспринять надо, да? Indolence breeds madness. Угу, наш второй уровень. Интересно. Интересно. Сила плюс 5 какие-то, да? А тут талантов ничего такого нет. Так.
Нас 15. 4. Пока что мой удобный. Ага. Ладно, пошли. Without delay. Ничего себе. Worth examining. Securing. Open up. Как говорится, лутаемся. А там что, пусто? Прикольно. Без письма. Я тебя люблю. Ага. Ну, что-то они не дошли. Fresh water. There will be a settlement near. Так. Эту карту окружающей связана. А также вы можете ставить свои метки, кроме того, мотива. Ага. Тут есть налево и есть по берегу, да? Давай, наверное, так пойдем. Тут у меня красная зона. Не очень. Так, пока инвентарь позволяет, собираем все. Один рунный круг. Где? Ну-ка. Древняя дверь, заросшие руны. Здорово, Зе. Рунные круги. Ага, это... Нормально, ты как. Ой, слава богу. Это круг, я понял. Ну, по сути, по заданию куда нам надо? На Телеграм. Обследуй побережье, продолжи сразу. Куники. Так, ну в эту дверь потом зайдем. Я смотрю, резко стримить. Да, я занят был. Да вроде стримил по часу, по два. Нормально. Я чисто так по кайфу. More of the mind flayer's pets. Так, подожди, а где задание вообще? Где задание? Я не вижу задания. Задание, наверное, в эту дверь зайти. Это я так. Да, наверное, в эту дверь. Сейчас я гляну, что здесь есть. Assume nothing.
Gauge devourers. One strike could prove lethal. Да. Need to act fast. Можно магией, да? Они больно бьют. Ладно, давай этого добьем. Concentrate. Давай сюда мозги. Исцелись. Неплохо. Ты уже более-менее начинаешь что-то понимать в этой игре. А что она не прыгнула? Can't give up. You fight well. Perhaps our survival isn't such Ну a ладно. distant prospect. Стой корок, что основной половиночки зары некоторые другие. Открыть меню отдыха. А только как. Objective noted. What lies within? Рапира. Ну как она залезет сюда? А, залезет. И что это? Способ. А, тут его можно ставить и... ну, да. Основные... Найти лекарство, найти способ избавиться. Куда можешь пойти, тут дверь зайти? А где у меня рыба? Это нормально. Чуть думаю, чуть-чуть надо, наверное. Видео, ну-ка. Как бы так получить стабильно в 60 FPS? Ага. Когда низкие 85 дают, да. Так, параметры. Видео. А ну-ка сбросить. Качество модели, дальность детализации, можно среднее, расстояние до объекта. Тоже можно среднее. Ладно, детализация. Динамический итог.
Качество теней пусть будет. Облаков пусть будет высокая. Высокая. Не знаю, сколько она жрет. Хотя можно это по старобородку было попробовать. Резкость чуть повысим можно, да? Усиление резкости. А, ну ладно. Влаживание. Пусть вот это. Глубина резкости. Круг, гаусина. Нет. Так. А, пойду я в эту дверь зайду лучше. We get that open easily. А, она все равно Maybe зайдет. there's another entrance. Я понял. Не зря шел, значит. Так, лево, право, лево, право. Давай право. Я там вижу кого-то. Так, а мне интересно, ну-ка, сейчас сколько? 52, да? Параметры, это видео, это СР. Ультра качество, ну-ка. Ну, в принципе, неплохо, да? Надо тогда сделать так. Сбросить. И потом СР. На ультра качество. Тогда более-менее нормально вроде должно быть. Так. Пойдем налево, направо, а там еще куда-то туда направо было. There. A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Just be careful. А сюда. So goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Survived the crash. Ну, пойдем глянем. What room is? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Ну да. Ну-ка давай касайся, мам, бесстрашный. Что случилось? Больно? О. A hand? Anyone? That's it! Go on! Keep pulling! Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer
quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? А я откуда знаю? I quite agree. But I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? No use sugarcoating it, is there? As a Gith Yankee, it's no news to you that this parasite will soon turn us into mind flayers. An outcome I'd rather like to avoid. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. And it looks like we're both starved for answers. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ну давай Next пока exercise. пусть присоединяется. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Он волшебник, да? А что он делает? Excellent choice. Говорить. Нифига себе. Всякие тут огненный снаряд, магическая молния, там все дела. Нифига себе. Ух ты. Ой, блин. What am I to do? Ну-ка. Take two. I applaud your taste. Ага, огненный снаряд и вниз. Ледяной луч. Бля, волшебник прикольный на самом деле. No rest for the wicked, I see. Elminster's not around, so might as well. Да. У него что, форма меняется? Очарование, прорисаем.
Ну, не знаю, давай очарование возьмем. Так, без понятия, ну давай. Выберем, посмотрим, что там будет дальше. No time to dally. Lovely day this. Что, блин, мне это... А ну-ка. Yes. Надо запомнить, как выглядит. Так, это выглядит так. Ну-ка, настройки. Там меня графика пока не устраивает. Да. Вот здесь так, вот там так, да? Или она не сохранилась? Аппаратное ультра качество. Качество, баланс. А, будет. Так, ну. Oh, enough waiting. I crave blood. Whatever comes, I'm ready. Take your Action. Ну, meets более-менее у action. нас хиллер есть. А ты что One with делаешь? the weave. Где фамильяры всякие, все дела? Ага. Да, снаряжение. Что-то у него тут есть. Ну, припасывать буду. Так, а мы где? Мы здесь, да? Пойдем прогуляемся. Eager for battle. An efficient path. I will take Карту my pick. пооткрываем. Что за рецепт? Алхимия, наверное. Нанеся капельку вещества на губы, вы начинаете слышать. Ага. Это. Непонятно куда. Зелье скорость. Ага. Just being careful. You
both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Стоп. Got ourselves competition already. I don't know what the hells you are, but that's our ship. Бежи. Oh, yeah? Well, we're... I ain't fighting her. Not a chance. We're leaving. Come on, move it! Ну-ка, It пошли. would have been quicker to kill them. Быстро. You're not versed in magic, are you? Time and the elements have left the plaque unreadable. Так. Куда мы пойдем? А, ну нам по сюжету, ну, можно пойти карту открыть, да? Потом сюда прийти. Там телепорта не было. И непонятно, что из этого можно будет продать, что нельзя будет продать. Ой, блин. Ну там как? Что с ней? I'm ready. Whatever it takes. Ничего не работает? Непонятно. Blackets will be done. Так. Ну, пойдем до круг дадим. It's I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. А, My faith will guide me. а чё он не работает? enough waiting. I crave blood. What's next, I wonder? Onward. Ever onward. Так, это нам, наверное, меня тоже, да, туда проведет, да? Блин, такая большая карта, хрен поймешь, куда здесь сейчас. Ага. Да. Здесь мы нашли рунный камень. Почему не это? Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gate!
Мне их, наверное, сейчас скоро надо будет спасать, да? Ой, блин, ой, блин. Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. I'll bleed every last one of you! Когда моя очередь? Ой. Тактическая, да? Так, а что ты умеешь, парень? Ну-ка, давай молнии бахнем. Ой, блин. В смысле испытание провальное? Что я сделаю? Так, подожди. My path be true. By sickle and sword, strike them down! Так, ты, наверное, давай. On I go. Ой, что это было? Парень, ты выживешь, не? Ой, боже.
Неплохо. А, масло упало, блин. Ой, блин. А, промах. Блин, вот эту заварушку, да, я попал? Эй, живи. Ой, блин. Ой, блин. Ладно, это сдох. А ты какая? Промах, хорошо. Ваш ход. Не хватает. Промах. Раздевайся. А, давай этого, да, говнюка надо, блин. Ой, блин, она умерла? Это... А. Ой, блин. Ой, блин. При смерти, если здоровый товарищ опускает до нуля, он каждый ход делает бросок, чтобы выжить после 3. Помощь при самом смерти. Оказывает при смерти при самом смерти.
Ну, толкай. Блин. Фигню сделал, ну ладно. Встань от меня. Почему она сама себя не может добить? Она вообще ничего не может сделать. Что за припасы? Я вообще не понял. Ну ладно. Промах. Ой, блин. Да какой нафиг промах, да вы издеваетесь. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! Where is the bastard? Made for the sole purpose of slaughtering. They were tenacious. I wonder what they wanted. John, look. Other than bloodshed. The taste of goblins to come, I fear. Must be a horde nearby. I'm ready. Почему я исцеляться не могу? Я не понимаю. Action, not reaction. Да давай, вставай. Разлеглась. Let's have a look. Да, всех побили. Мы сейчас и друзей залутаем, и врагов.
Что там по весу нормально? Cannon? You were seen stealing. Resolving this peacefully will require more caution than you displayed in getting caught. А, это меня? With your prize discarded, the matter can rest. Понял, значит здесь воровать не особо можно. He's not breathing! Go find a healer! It's too late. He's gone. No! They'll slaughter us if we leave. There's nothing we can do. They're slaughtering us now! Someone's going to pay for this. Arka, no! Wait! What are you doing? Да, что ты пойдешь? Мстить? Атака. А мы где мы оказались? Окрестности изображенного ручья. Вообще без понятия, где мы оказались. Ну давайте посмотрим. Прогуляемся. Won't budge. Посмотрим. Ваши враги захвачены врасплох и во время своего первого хода не могут... А вы издеваетесь? Я не могу это использовать. Что это за враги? Сочетка огня, ясно. Это они мне враги, что ли? Вообще не понял. Промах. Так, ну-ка, давай сюда. Дать другому все, блин. Нет. Блин, а что я урон получил? Вообще непонятно. Ну ты сам пришел. Так, я уже это использовал, да? Это не хватит. Тоже не хватит.
Чё, умерла наш? Кто бы сомневался? Ой, блин. Да ладно. On the move. Take you. Let's light them up. А зачем я сюда пришел? Ну-ка, врежь ему попал. Ладно, давай заднюю дадим. Пока что. А сколько урона? 2,7. Это же не ножи, да? Onward. You bow or you break. Ой, мне срочно надо отдохнуть, да? Open up. Открой книгу заклинаний, обычно. Ой. Это просто. И заклинание. Боксы какие-то. The air is ripe with magic. А, вот так, да, можно? Громовая волна. Магический доспех. Волшебная стрела. Ключи. Зачем мне полку общее?
Короче, сон какой-то, призыв фамильяра, волшебный стрела, ему заряд. А где заморозка? Вот, допустим, у меня заморозка есть. Да пока непонятно, как это. My pleasure. Peer through the telescope. Ух ты, дракон? И? You see a red dragon. Tyrannical, greedy, and vain, they hunt without pity. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. The telescope points to the right. Так, а как лаги? Короче, Кидать меч. как отдохнуть? Какой долгий привал, где это? A welcome rest. Так, где мы? По сюжету сюда. Пойдем пока изучим, да, вот это что это? Изумрудная роща. Потом эту часть изучим. Eager for battle. One true way. Not now. Please. Happening. Have some respect. This really isn't the time to talk. Да ладно, что вы говорите? Ну ладно. Никто не хочет со мной. О, это роб. Ну здесь, как говорится, лучше не красть, да? There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Ты прямо к нам, да еще позволил схватить друида, рехнуться можно. Где один гоблин, там 10.
Давай как And who the воин. hell are you again? Show some respect. This woman saved your pathetic life. Деньги I давай. didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins could be on their way. Forget the goblins. Come. You might have seen other Gith Yankee. А, здесь это, да? Won't budge. Please. May he rest by your side. Ну, пойдем посмотрим. Там именно зал какой-то. I care about our Торговец. lives, our futures. No. Refugees, adventurers. No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. За The бред. ritual will be complete before too long. Ah, I forgot. You're a blow-in. A few days hence, this grove will be completely concealed by thorny vines. None will be able to enter or leave. A drastic measure. But more monsters seem to terrorize this region every day. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Just some bits and bobs I no longer need. Так, а я могу тебе продать, да? Сколько у меня золотых? А сколько это стоит? Ух ты, 520 стоит. Ничего себе. Calm down. Please. I won't leave them behind. You're going to get us killed. This is about your precious Baldur's Gate. I care about our lives, our futures. No, you just care about your stupid apprenticeship. Take that back. Right.
even know these people. That doesn't matter. Of course it does. You would choose strangers over us. That's not what I said. Can we stop shouting? No? Легкая, средняя, тяжелая. Обзор броня. Тяжелая броня, средняя броня. Средняя природа какая-то. Да, ну, в принципе, мы более-менее что-то там продали, да? Это что? Это книга. Уснуйте. Да, это нам нафиг не надо. Подожди, да. I won't leave them behind. You're going to get us killed. Смотри, что. Какие-то кости. Что покреслили, червь. А, в принципе, нормально так продать. А у тебя что есть? А у тебя что есть? А, не больше ничего нет. Так. А что у нас по заданию? Показать на карте. И где она? А, здесь. Задание. Личное задание. Воин гений. Ясли Гидьяги. А это на карте не показывали, а? Исследуй руины. Ага, это здесь. Мы исследуем, да, наверное? Так, давай поглянем пока что здесь. Это какой-то мини-город, да? Окта, тетушка, это, дама, здесь и здесь. Здесь везде торговцы. You're one of those toad people Zorro saw. Wait till Mole hears about Staring this. right at me. This Zorro has encountered Githyanki. I must find and question him. Кого, блин? Ты куда убежал? That's curious. И чё за дыра? I wonder what the next move is. Lost in thought. Eager for battle. А, ладно. Without delay. Так. Ну тут дальше по-любому есть. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! А, это тот самый медведь? Ты что, они убежали?
you want. We're not leaving. We could have taken. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Because that went so well now. Carl Magrin, give her a chance. You, get back! Kick back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Спасибо. Action, not reaction. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? You saved my life aboard the Nautiloid. I'd never have expected that from a Gith. And since then, you've seemed reliable. Maybe I'll have to reevaluate what I think I know about your kind. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course.
Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Fine. What's on your mind? That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Tried to steal from us. Again. We've shown them once. We take Grove law seriously. By letting that child Go on. Say it. You think I'm a monster? Конечно. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. I am First Druid now. I protect the Circle, whatever the cost. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the Tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Ну что-то нам не нравится, можешь убить ее. Ну-ка, давай попробуем. Serve Zevlor. Circle, to arms. Let no parasite live. The time has come. Remove the outsiders. Ой, я думал, мне пизда, да? Ой, блин. Да, она жесткая. Зачем я напал? Что у меня? Точно ясно. On my way. Ой, блин. 75. 20. I am fury. I am death.
Блин, а может и получится. Ой, блин, а что случилось? Да в смысле критический промах? Как может быть промах такой вблизи? Ой, блин. %. Здесь сюда. On I go. Time to strike. Что? Я промазал? Ну, хотя бы так. Кровотечение. Ой, боли. Объект. Ага. Ладно. Надо убежать ему. А у него нет, да, ничего? Все плохо. Так, пока непонятно. Давай пока отступим сюда куда-то. In my best interest. This is your end. Что у меня еще есть? А, типа я не могу это и кушать, да? Медной предмет. Алхимия. My path be true. Бля, он его убьет.
Да какой нафиг промах? И что, заново надо волка бить? ППС. Heading there. Time to strike. Что-то кажется, что мне пизда. Он же умер. I am fury. I am death. My injury is intending. Ну, конечно. I need healing. Каменный зал. Пустошь. Ну да, наверное, глупо было с ней сражаться. Сильно слишком. Найти лекарства, мозгоед, мы постучались в беженец, который нашли, превращая над выяснением, вдруг где-то там отыщется целитель, мы сбежали зада. Где-то на материальном плане нужно исследовать местность. Да. У нас задание найти лекарства. Понял я. Да, наверное, сначала давай пойдем изучим это. Походу руины.
Давай сначала, наверное, руины изучим, потом пройдем сюда. Proceeding. Indolence breeds madness. Welcome rest. There is work to do. Oh, I have the magic touch. Непонятно. Так, куда нам? Нам куда-то сюда, да? Adventure awaits. Blackets will be done. Proceeding. Так, а это еда. Сумку с припасами. Can't afford to stay idle. Let me work my magic. Надо бы эликсиры купить. Blackets will be done. Why do you keep a book? Everything all right out there? You sound a bit shaken, boss. Hang on while I find the key. Who the hell's... You're dead!
Не знаю, кто это такой был. Objective noted. Позже, например, факелы загнать. А у меня нет заклинания света. Let's get on with it. А чё? Which way to the nearest library? Ага. Consider me intrigued. Как говорится, сейчас полутаемся. I will take my pick. An efficient path. Long abandoned. No more worship. No more prayers. Who are those prayers for? Normally the patron god is obvious. Not here. Where's the bloody lock? To battle. How'd you get past Andor? Back off! Hey, someone's in here. Blades out! Ой, блин. Вы издеваетесь? Чего у вас так много? А, дай-ка бери. Это, мне кажется, я труп, да? Капец. See anything? Nothing. All clear. Ну, они какие-то жесткие. По одному бы я, наверное, их снял. Who the hell's... You're dead! Talk to me. Victory awaits. One by one.
one true way. Indolence breeds madness. Have my attention. How'd you get past that law? Back off! The iron is hot. Assume nothing. Proceeding. My faith protects me. Колблани тренос. Crave blood. А ты с чем дерешься? С посохом каким-то? What's next? А какой у тебя класс брони? Shall find me. Wits and blades. Простая мантия. There's no time to Можно waste. ели. Нормально, Blackets да? Будет чуть тяжелый, но еще. Идет по оружию. Гейл. We're a long way from Waterdeep. I'm ready. Assume nothing. Воровский инструмент. Длинный лук, короткий лук. А есть чем стрелять? F сменить комплект оружия. Ну, пока пусть будет так. Это возрождение. My faith protects me. What's next, I wonder? No time to dally. Assume nothing. Без понятия, короче. Onward. Oh, enough waiting. I crave blood. Assume nothing. А что дают воровские инструменты? Где они? Пользовать. На чем использовать? Да. No lock. No handle. How does it open? What's next?
интересно. Your desire. Quite ready for you. Action, not reaction. Clear off! We got here first. Taking position. No gloom, all doom. Danse macabre. With haste. Есть. Focus. Strike. Have to keep going. Ой, блин, там мага еще. Ой, блин. Allow me to demonstrate. Я ни рыбу не ем, ни... Pawn to cleric 4. Что делать? Onward. Да ты попадешь сегодня, не? Rough tempest I will raise. А, хорошо. Ого. Бля. Let my name be known. A tale for the ages.
Непонятно. Зачем я сюда пришел? Уровень... Почему я не могу исцелять? Я не понимаю. Почему я не могу кушать? Допустим. Странно это все. Наверное, рыба не приготовлена, поэтому. On my way. Мне не нравится лук. No time to waste. Charmed, I'm sure. Quite exhausted. A good night's sleep would do me wonders. А где я устроил лагерь? Quickly then. Let us have words. Что это, зеркало, что это? Indulging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Be that as it may. Ceramorphosis. What does it make you think of? Not the prettiest of transmutations, is it? Day 1, fever and memory loss. Day 2, hallucinations and graying skin. Day 3, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? My point is this. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree this is abnormal. That, alas, is where my knowledge fails me. A rogue might call it luck, a priest might call it fate. As for myself, I'm a pragmatic. I see the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. I couldn't help but overhear. Well, alright, I could have helped, but didn't. Anyway, I feel the same. Other than the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. The voice on the ship told me I'd become a beautiful weapon. What do you think it meant? Так, сейчас я приду.
Agreed. We can't take the lack of symptoms for granted. All right. I've kept you from your blanket long enough. Rest well. Так, вопрос, где отдыхать? А, здесь, наверное. А, вот значит куда это. Я понял. Теперь. Так, это там, где я остался, да? Да. И что это? Книги читать я не особо люблю. You do not recognize the language on the plaque. That might be worth a look. What was that? Так, ребятушки. Так, вот эти яблоки, все дела можно убрать, короче, сюда. Как открепить его? Так. Так, а что случилось? Это понятно, ладно. Что-то я сделал, и что-то случилось. А это кто? You do not recognize the language on the plaque. Ладно. Just so. Ну так повеселее будет. Там что-то открылось или не особо понятно. Может та дверь открылась, которая без замка. Вариант. А, я жечь не звук дал, да? Сейчас все продадим. Да. Наверное, это даже.
riches might it contain? А там дверь открылась. A simple task. Сейчас мы только откроем. Да и без этого было сложно. These scribes were armed, for all the good it did them. At the ready. Blackets will be done. Quickly then, what lies within? Так, где-то кольцо, да? Ага. Давай, пока все в нее. Блин, интересно, там есть дорога. И тут дверь, да? Let's have a look. What could a book contain that requires it to be bound with chains? This book is far lighter than it should be with such a massive log. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the Second Sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scroll as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Вдохновение. Ничего не понятно, ну ладно.
want you to juggle if my lessons were true. The final scribe. Религия. Не очень понятно. Consider me intrigued. The inscription is in a language unknown to you. Нет. Что за испытание? Я не понимаю. Блин, вы серьезно? Hells! Something just woke up down here. Let them come. The darkness can be to our advantage. On the move. Gone with the weave. Certainly. This is your end. Ой, блин. What fools these mortals be. Да какой нафиг промах, блядь. Смотри. Да вы издеваетесь. Make way. Ой, блин. Одни маги собрались. Короче, убей его. И возвращайся сюда. I speak, they burn. Swiftly now. Victory awaits. Let my name be known. Что за аура немоты?
hard, strike fast. One can't always be a gentleman. May it please, Mistra. Так. Как тебе ХП восстановить? My path be true. Ой, блин, опять аура не может. Your time has come. Back on your feet. Take. Mistra Rill. Отравлять. Отравлять. I will ascend. I will not know failure. The corpses are better fighters than О, any threat in this world. жестко, жестко, жестко. Curious. Хотя пусть будет что. Direct me. A long way to go still. Action, not reaction. Мгм. Так, ну здесь мы, в принципе, все, да? Осталась нижняя часть. Repositioning. Подожди. Worth examining. Ну и что? А, золото. Enough waiting. I crave blood. And lots of effort to hide one suck. Ну-ка, что мы здесь найдем? Блин, только не говори, что с ним надо будет драться. Блин, я не потяну с ним драться. А может он будет в моем друзья? So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life?
Что стоит жизнь единого смертного? I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou Я не таков, askest. как те, кто Wilt thou answer прислушали my ты question? Конечно, спрашиваю. So I ask again, what is the worth of a single mortal life? In death, that is so. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. Ты будешь моя We will матрель? see each other again at the proper time and place. Farewell. Она уходит. Has it been? We have nothing more to discuss. I must attend this place after so many years away. When the time is proper. I do not know that hour any more than dost thou. But I do know that the longer thou standest here, the farther away our second meeting becomes. Ну ладно. Как скажешь. Ключи нашел от тяжелого сундука. О. И там амулет. О. А что он дает? Колание разговор с мертвым. Что использовал колание команд третий круг? А что он дает? Них тайна школа дать трупу гуманоида подобие жизни, чтобы он мог ответить на 5 вопросов. Все. Скелет все убить с помощью урона кислотой, огнем, молнии. Дать трупу гуманоида подобие жизни, чтобы он мог... И что это мне даст? Разговор с мертвым. Ну ладно. Ладно, увидимся, братан. Подожди. We have nothing more. I must attend this place after so many years away. We will see the mechanics of fate regardless. Ну ладно. Теперь вопрос. Свет. Темнота, конечно. Роковой рычаг есть. Ага, я сюда не могу пойти, да? Так, я не все руины исследовал. Подожди. Вниз давай. Ага, он сюда не идет, да? Пойдем там тоже исследуем.
Наверное, надо вылезть в короткий привал. Давай так сделаем. Stay vigilant. There are traps here. The text on the plaque is a mystery to you. Провал, провал, все провал делай. Опять драться будем. The key to is the trap. Так, куда я вышел? Ага. Я отсюда вышел. В принципе, мог оттуда выйти. Не надо говорить будто. Это факт, что... Так, найти лекарства. О, отлично. Путники. Так, тебе вопрос, если я сюда вышел бы, куда я попал бы? Куда нам куда-то, да? Давай пойдем глянем. Within reach. Mine. Better be careful not to trigger that thing. Нет у меня набора этого, что я сделаю. Я? Туда никогда не идет, да? Ну, ладно. Здорово, серия спин-пинг морт. That might be worth a look. Да, еле прочел. Сестер. Ну, интересно, ники. Те же руины, куда я пришел, я понял. Так, это, в принципе, город, да? Может, пойти лево изучить пока. Blackets will be done. Юту, что?
I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? There. Can you see it? Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you. Да, какая разница, я кого-то смотрю. Смотря по какой игре. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Я люблю играть. А так смотрю, да, почему нет? But I have other business, I'm afraid. Now. В основном по шутерам, по файтингам. Didn't I? Nod? Так, теперь жить видео. Сейчас я ему пизды дам. You wretched little. Что-то он пизды получил, а? You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Убери, ну что, да. Ага, ну I'm давай. not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. Этот вампир, да, I saw походу? it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. Сиздер. Ура. My name's a Что вы пишете, ребят? I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Так. Ну давай. Поведаем нашу историю. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? I suppose it's not exactly common knowledge. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Угу. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. Что у тебя за код на фотке? Сиздер. Seems like a good person to know. All right. I accept. Lead on. Бля, у меня такое чувство, что ко мне боты понаехали. Ну-ка, сейчас. Угу. Так. Так. Ладно. Так, что у него уровень, да?
Так. Ну, давай. Уровень, так уровень. Здесь что он делает? Ага, атака из-под тяжка, у него ближний бой. Дистанционная. Нифига себе. Нормально, у него и лук есть. Ладно. Так, а что в дом по карте? О, мы почти круг сделали. И почти открыли первую локацию, да? Так, это, наверное, оттуда, куда я пришел. Напуганный кабан. Там будешь с ней разговаривать? Блин. Нормально. The boar grunts and eyes you warily with its beady eyes. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away into the wilderness. Не получилось при... Интересно, можно будет найти этого кабана? Так, а что там наверху? Мы там были, нет? Я думаю, ничего особенного, да, здесь? Пожиратель интеллекта. Так, осталось, в принципе, вот там чуть-чуть. Справа внизу черная. Ну-ка, давай попробуем туда пройти. Я здесь был, да, везде? Туда, наверное, никак не пройти. Но я, по крайней мере, дороги не вижу. Вот сюда. Или можно. Да, наверное, где, я думаю. Ну, пошли сюда. So, do you have loves waiting for you once this is all over? You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. You mean just waiting? Like a lovesick puppy? Short-term amusements and harmless lessons. Indolence breeds madness. These tieflings prove fragile. I've a mind to end their misery myself. They make good bait, drawing attention away from us. Judicious advice. How puzzling. Ой, что так лагает? Well met. Is there anything you need? Act fast if you do. The Так. ritual will be complete before too long. Торговля, снаряжение. Как говорится, да, здесь ничего, наверное. Это что? Факел.
Вот это я хлама набрал. Can we stop shouting? No? Какие-то волшебные штучки. Разное. Не знаю, это надо, не надо. Это фигня, наверное, всё. Calm down. А. I won't leave them behind. Книга. I pray no goblin arrow. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the... Так, в принципе, целители здесь, да? А чё лагать здесь, блин? Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Exactly. These types always need saving. We shouldn't sacrifice ourselves for them. Fine. Let's sneak away like God's damned cowards. А чё? But if something happens Странно. to these people, it's on us. I hope you know that. Да. Ну, лагает. Где не должно лагать. А вот здесь торговец, да, есть? We're exposed now. Where did I put that oak bucket? Indolence breeds madness. Why, hello. You, sort fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Ну, давай поедим. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Again. That's the way. You've had your share. Leave some for the rest. Да я торговаться хотел. Может здесь? If it isn't the talk of the camp. It's a rare day when I see you look more green than yellow, Petal. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Так, что-то сказать тебе миг привет. Не мешай ее завод. Ну давай не мешать. You take a sup at that and you'll feel right as rain, sweetie. As you down the potion, a comforting warmth spreads through you. I swear you're still as peaky looking. Мне что-то ты не здоровеешь, бывало лучше. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. Заботливая The wife was none тетушка. too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Something doesn't add up about this one. Don't tell her anything. What is it, Petal? What's wrong?
Да давай As you расскажем. recount your adventure, Auntie Ethel nods along. Она же нам зелье дала, давай. You poor pet. My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Угу. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house just at the Я на edge of the краю forest. леса живу. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Хорошо. Do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Так, положим предмет зелья. Ага. Хорошо. Что не? Почем? Блин, 104. Нифига себе. Так, а давай продадим, да, тебе? Надо, короче, все это продать нафиг. Что за бутылка? Подожди. Да, пофиг, продаем. Вода. Тарелка какая-то. Веревка. Книги, я думаю, нам тоже не нужны, да? Ну, барабан оставим, это оставим, это оставим, лопата тоже пусть будет. Золото оставим, обычный яд. А, это не обменять, я продать хочу, блин. Какой нафиг обменять? Так. Сколько у меня золота? 984. А у нее вся зелье стоит 104. Одно использование. Ну, конечно. Так, а что тут? Куда защита? Плюс 2 года брони. Так, а тут что? А у тебя что есть? Бутылка с жиром. Ладно. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, pet. Я приду к тебе, бабуся. На карте отметила? Да, вот только как туда пройти? Вот в чем вопрос. Сначала давай, наверное, сюда пойдем. А, у нас новый уровень, нифига себе. Так, новый уровень, раса. Подкласс мастер битвы. Боевого опыта обеспечиваемого. Изучаем магию как дополнение, которое магия позволяет сломить сопротивление сильнейшим врагам. Ага. А чемпион что? Ко всем он задач, которую...
Да, давай чемпиона выберем. Это очень просто. Легко и просто. There is work to do. Ничего не понятно, но очень интересно. Заклинание, да? Новый уровень волшебник. Заклинания. И какие заклинания выбрать? Облако кинжалов. Ну давай это. Огонь у нас там есть что-то, увеличение, уменьшение. Невидимость. Кислотная стрела. Ослабляющий луч, зеркальное отражение. Ну давай стрелу возьмем. What now? Так. Подкласс мистический трактир. Ага, ассасин. Давай ассасина возьмем. Action not reaction. Так, а куда нам? Repositioning. Just once. Yeah, just once. Whoa, hey, you some kind of elf or something? So not. Anyway, to business. Hold out your hand. I want to. No. Go on. Take this ring. It's lucky. Call it. Heads or tails? Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Что-то похоже на наебку. You got it. One sec. That's what I got. Испытание проваленка. Что у него есть? Хлеб, припас. Припасов вроде у меня хватает. Вон. Nothing caught your eye. You suddenly feel something moving against your back and turn. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real.
I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Угу. Ничего не понятно, но очень интересно. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Magrin, give her a chance. You, get back! Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You! Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Священный пруд, да? Keep their confidence, if you insist. А ну-ка, что у тебя продается? Can it be a Git Yankee? Oh, what a delight. If I was less educated, I presume to ask what you're doing on the Sword Coast. You're hardly my first, my friend. With a curious mind and a good pair of walking shoes, one makes many an acquaintance. Though at present, my curiosity lies elsewhere than the vagaries of the children of Gith. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. А? Yes. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Goblins struck fear and awe in heart of wilting witness. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle.
My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Да. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. У тебя есть что-то интересное? Золото. Ну, как говорится, я сам продать ничего не могу. Поэтому кольцо 104. Ладно. Медведь. Would that we could speak freely, my Ursine friend. Ab spiritu humor aculeus vitisque. Yes, I'm quite aware. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then... Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Так, а что случилось? Так. I know that look. You're wondering why I was in pain before. It's just something I have to live with. One who tried to steal Tiring from us. business. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about something. Well, we've been on the road together for a while now, haven't we? Долго. Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Да. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, and not without some effort. What it comes down to is this.
Every so often, I need to get my hands on a powerful magical Я там item. хранителя создавал. Подай с ним смогу играть. Магия поглощения. I'll spare you the finer details, but it begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and, if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is Откуда я найду магический предмет? Critical. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. Какой? There'll be danger involved, or great cost. Then I suggest you look closer. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I can barely stand upright. Please, trust me. Your help could be the difference between life and death. You become one with Gale's mind, and you can feel something sinister oppressing you. It's inside of you, a mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further, but your hold over Gale feels brittle. It won't be easy delving deeper without him noticing. Давай. Отлично. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Keeping me in suspense, are you? Come on, tell me. Do we have an agreement or not? It's a simple question, isn't it? What gives you pause? What? You used that thing against me, and you saw, after I told you? You had no right. None at all. Have a good mind to turn around and depart можешь вали, блин. immediately. I'd rather be alone than spend another moment in the presence of someone inclined to such unjustified invasions of privacy. Ой, блин. I have to admit, you're right about that.
Perhaps my reaction was a tad volatile, the irony of which is not lost on me, though it needs remain so on you for the time being. I hope that the glimpse you caught of my condition convinced you of the urgency in treating it. Can I count on you to give me the Не artifacts I знаю, need? давать ему артефакты, не давать. Very well. You're clearly in no mood to be receptive to my request at present. Take whatever time you need to consider. I hope, when the reality of my condition sets in, you may yet be convinced to change your mind. Так, что нам надо делать? Не поговорили, да? Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The Rite of Thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Nothing! They've done everything. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Интересно. Получается, бежит по поясу. Ага. Но здесь, наверное, ничего красть нельзя, да? Получается, беженцев, наверное, спасать мне, да? Нет. I did a number on you. I see you. Just give me a moment. This may be there. It's up to her now. Life or death. A life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. Серьезно? I might be Так able просто? to help. We need to be quick. This way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after.
Так. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Protected from on high? Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Она что, хотела меня убить? This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. Здесь вообще никому нельзя доверять. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? But you have to. Don't you understand? You could kill us all. Then I've no choice. I'm sorry. Блин, придется с ней драться, что ли? Где остальные? Это у нас битва 1 на 1. О. Слушай. Почему я один? Take a closer look. Hey! Could you please redirect your not-so-friendly fire? On the move.
В смысле? Как может быть такой промах? I don't want to hurt you, but I have to protect the others. Они меня здесь достанут, да? Could have been worse. Ой, а? Хотела меня убить. Just attack. Only proven allies should know our condition. Какой-то ключ древний. Убеди животное не нападать на вас, ага. Покрыть использованного... Ага. Боевой посох. У кого боевой посох? Или один единственный. Так. А, природно. Securing. A tidy slot, but no rune. Without delay. What's that? Сколько всего я собрал? Всякую дичь. Вон. Curious. Привет, ребята. Blades always sharp. Take your... Take your... Take your... Blackets will be done. Objective noted. It's broken, but not too badly. Just so. А, здесь, но здесь урона не хватает. Здесь не хватает урона. Или это включает что-то было здесь? А, пошли отсюда. Time to track him down and see what he knows. Let's be optimistic and assume he's still among the living. If he's dead, we'll make his corpse talk.
Забираем все, сейчас пойдем продавать. Так, это что? Сфера одежды. We just let her run off. She's a child. A devil child. Так, разделить. Steal from us. 2 штуки. Сюда. That's what matters. Разделить 2 штуки. Сюда. Разделить 2 штуки. Сюда. Так. Whatever comes, I'm ready. Indolence breeds madness. Ладно. Что за книги? Что-то дают, когда читаешь, интересно. Quickly then. Patched up. Pushing on. А, уже не получилось все. Так, а что нам надо сделать? Чайный домик из Евро. Давай пойдем туда. А здесь что за задание? Спаси друида Хасина, поискать Хасина. Заручи за помощь. Enough waiting. I crave blood. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. The Nine Hells will sooner freeze over, but we'll try. Bells, it's our job to get us out of here safely, not yours. А это что? It's my job too. The druids don't care about us. No one does. Так, это что? Фокус эвокации. Гейль может поглотить магию. Это. Пошел нафиг, Гейл. Хотя здесь что-то есть. Это что дает, медаль? Нет. А. Понимает. Понимает. Я не могу сесть. Бутерброд не даст ма.
Так, что там по заданиям? I've never learned to converse with your cat. Hey, you here to trade or? Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Fine. I'm not so good at counting, but I think any percentage of 0 is 0. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Think you could stand back a ways, pal? I'm fishing for chump. Лохов ловит там. That ox is staring right at me. Waiting to get into me. If we left, we could at least make a run for it. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Да, парень, надо уходить. Ты прав. Я с тобой полностью согласен. Сейчас, секунду, дайте мне. Так. Один голодный, один скучающий и один странный. Интересно. Что это? Осторожно. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Что случилось? Так, что случилось? Ладно. Я магию использовал, а толку особо не стало, да?
Well met. Is there anything you need? Act fast if you do. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the Grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Так. Sylvanas. Да нам как-то направо, да? I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Срочно, бля. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. No, sir. But if there's a clear Интересно, интересно. they'll find it. Yes. Assume nothing. А куда не выступать будет? An efficient path. Ja yemeğimizi alalım.
Curious. А где папин телефон? Зарядка закончилась? Иди принеси, поставлю. Don't make me hurt you, boy. Too late! Looking at you is painful enough. Так, вдохновение какое-то, да? Послушник, мудрец, солдат. How stupid are you? Так. Те используют. Что-то мы сделали, что-то мы не сделали. Надо как-то, наверное, сюда брать. Вот. Can't afford to stay idle. Eager for battle. Onward. You know what I really miss? Что? Food. Спасибо. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat, now that's a different matter. Rare as can be. Dripping. Well, unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Так. No blood, no clear wound. Like the boar's life. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brain worms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Ay, блин. The boar seems to be fresh, only a few hours dead. But you can't find any sign of a wound. See? Nothing. Come on, we're wasting our time. This'll do.
Так, можно метку ставить. Так, туда и направо есть, да? Куда-то наверх, да, наверное? Да, пойдем посмотрим. Где? Мама, тебя зовет People up ahead. Something's wrong. Пойдем. Я тебе принесу телефон, когда... Да.
Ой. Так, ну. Worth examining. Давай оставим пока это. Astarion's an interesting find. Let's hope any future acquaintances don't hold a blade to your throat by way of introduction. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? You saved my life aboard the Nautiloid. I'd never have expected that from a Gith. And since then, you've seemed reliable. Maybe I'll have to reevaluate what I think I know about your kind. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. Oh, there's Ethel. Not that I'm keen to trust her. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Fine. What's on your mind? You saved my life aboard the Nautiloid. And since then, you've seemed reliable. Maybe I'll have to reevaluate what I think I know. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Say for a moment that I was. Do you think your blunt approach would get me to confess? A shame you feel that way. Just don't expect me to entertain your questions if you won't respect my privacy. You again. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Another joins our merry band. We'll need to keep our wits sharp around him, I think. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone.
We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else to explain. A matter of coin. As thou desire. А зачем мне класс менять? О, варвар, баш, жрец, друид, воин. ДП. Это тоже интересно. Она руками не разве, да? Она опирается на ловкость, да? Выносливость, ловкость, догадалость и мудрость. Харизма. Давай монаха попробуем. Blackets will be done.
Надо все скрытность. Давай открытой ладонью. Интересно, ведь тоже можно жить. Not this one, nor this one, and this one are less worthy still. Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Very well. Impossible. Thy party is full. There is no one to dismiss. Интересно. Интересно. Могу оставить кого-то здесь и взять наемник. Прикольно. Я создал хранителя. Кто это? Когда я буду с ним? I am enjoying our walks together. Aren't you, gang? Sure. In silence. Ты принесла папе? Спасибо. Так, а что это еще? Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. А? А? Сейчас.
That one lives inside me is repulsive. Сейчас приду. Папа, сегодня так не робот. Папа. А. Кто так делает? Папа, ты не... The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Здорово, Андрей, это Baldur's Gate. Но я сейчас заканчиваю, надо ребенка ложить спать. Не-не-не. Вряд ли. Я так, наверное, буду когда биткоин, наверное, сделать. Что кое-что делать. И то не факт. Короче, на связи.